support, i el suport, and the compassion, i la compassió, and the understanding, i la comprensió, and the patience i la paciència, to go through this process, d'anar per aquest procés work that stuff out i treballar això que tens dins, in safe ways, de manera segura, in ways that honor our spirit, our soul, and our experience. Maneres que treballin el nostre esperit, la nostra ànima. So when I ask you about what does it mean to be an expert, when I say that everyone is an expert on themselves, Així que quan dic que cada persona és un expert en ell mateix, it's true. és veritat. Okay, please. Sí. Tot el que ha explicat ell em sembla perfecte i em dóna la sensació de que a mi mateix és com instintiva la resposta. O sigui, jo no em plantejo el per què, sinó actuo sobre la sensació que tinc. He says that the things that you're talking about, he feels it as an instinct, and he acts in proportion of that instinct he's feeling. So he doesn't ask why, he just follows his instinct. And that is what happens I això és el que passa when you work on this stuff and you figure it out. quan tens capacitat per conèixer-te tu mateix. Because you didn't get to this point in life. Perquè vas arribar a aquest punt en què ja ho fas per instint. Looking like my long lost brother. I said, looking like my long lost brother. Que parece que sembles amb ell, sembles un germanet. Someone like you everywhere I go. Vagi on vagi del món es troba gent que s'assembla amb ell. You didn't get to this understanding that you have. I que has arribat a aquest punt de coneixença de tu mateix, Whether you're aware of it up here or not. que ets conscient de tu mateix, de les coses que et passen per un cap, Without doing some work on yourself to figure out. sense haver de treballar amb tu mateix. Just Jo no trust pregunto everything. per què. That he just doesn't ask why. És acció-reacció, no? That is just like acting and reacting. Well, we have something in common then, because I do the same thing. Diu que teniu algun comú perquè ell fa exactament el mateix. But it's something I learned the hard way. Però diu que a ell li va tocar aprendre això pel camí difícil. And I can't believe you haven't learned the hard way. Jo soy más grande. I diu que no es pot creure que tu no hagis hagut d'aprendre això de la manera difícil que ell li va tocar aprendre. Sí, però ara no li explicaré. Digue-li que també som més grans. He says that he's older than you, so he has lived things. It's okay, it's okay. Please. I think when you feel or you something that's not clear, it's very fantastic to be something, some family or therapist that you can confiance. That you can trust. For me is the best. Que quan vius alguna experiència així, és molt important tenir una persona a qui confiar. And when you can trust somebody, Diu en català, si vols jo li tradueixo. És que no em surt en català. Que et pots... Recolzament. That you find like comfort in that person. and you know this about yourself. I diu que ho repeteixo per tu mateixa. So when you have a hard day, Diu que quan tens un dia difícil, you know to reach out to somebody. saps a qui has de trucar, a qui t'has d'acostar. Because throughout your life, Perquè al llarg de la teva vida, when you had a hard day in the past, quan has tingut en el passat algun dia maybe difícil, sometimes you didn't reach out to somebody. simplement et vas acostar a aquella persona. That didn't work out so well. I a vegades t'has acostat a la persona equivocada. Because you know what works for you, yes? I a poc a poc has anat descobrint el que funciona per tu. So when you're having a hard time, you're going to reach out. I així que quan la propera vegada que tinguis un dia difícil sabràs a qui acostar-te. Does that make you the expert on you? I això et converteix en un expert sobre tu. Yeah, it does. Thank you. Gràcies. What is your name? Lourdes. Lourdes. Lourdes is going to speak, and then Arnel, and we're going to move on. Please. Lo que yo le quería hablar es que
cuando él habla de que nos tenemos que conocer, yo muchas veces tengo problemas. Hace 12 años que sé que tengo un problema de salud mental. Espera, deixa que li tradueixi perquè si no me sí. She's saying that she has trouble with knowing herself, and she has known for the past 12 years that she has a mental problem. Pero desde muy pequeña, ahora sé que siempre he estado, desde los 9 años, sé que tengo un problema de salud mental porque he tenido mi primer intento de suicidio. And she's saying that since now she knows that since she was 9, she has had a mental problem because it was then when she had her first intent of suicidal at 9 years old. But something must have happened to make you feel something. Que alguna cosa t'havia de passar perquè... Bueno, sufrí abusos de mi padrastro, del marido de mi madre. She was abused by her father-in-law. So that's horrible. Això és horrible. And Continuó en los años, tuve varios intentos de suicidio, pero no, como no tenía ayuda y vivía un poco sola, nunca me han dicho que tenía que ir a un médico. And throughout life she had various intents of suicidal, but she lived on her own. She was really lonely and no one told her that she needed help. Estuve en un mundo de destrucción a partir de los 20 años, droga, una locura. now, Y ahora sé, muchas veces intento escribir mi historia de vida y cuando profundizo, cada vez saco más cosas que me hacen dolor. Y entonces lo intento tapar con una capa. She, after her first 20 years, she began doing drugs and living a life of destruction. And every time she now tries to write about her past, she discovers even more things that hurt her, and she tries to minimize them and to hide them, because it makes her hurt. and maybe there's a reason why you've hurt so much. Y que potser hay alguna razón por la que has sufrido tanto. Because when you're a little kid, Porque cuando eres un niño pequeño, you don't know. no lo sabes. And when you don't get support, Y no tienes el apoyo suficiente. it can really... Pero he intentado vivir sin sacarlo de dentro y me doy cuenta que no puedes. No puedes tapar el sol con una mano. That she really tried to hide all those feelings, and she really tried to hide those things that happened to her, and she realized that it was trying to hide the sun with a hand. Y los fantasmas vuelven siempre. And the ghost came back. So now, how do you live your life so it doesn't happen like that? Y ahora, ¿qué intentas hacer con tu vida para que no pase eso? Ahora he pedido ayuda. Now she asked for help. So, you know what works for you and you know what doesn't work for you. Yes? Así que estás empezando a descubrir lo que funciona y lo que no funciona para ti. Porque me he dado cuenta que si quiero seguir adelante lo tengo que sacar todo. Because she realized that if she wants to keep living, she has to take everything out. So, you're figuring out if you do more of some things and less of other things, you have a better result. Que estás empezando a descubrir qué es las cosas buenas que tienes que seguir haciendo y las cosas que no funcionan para ti que tienes que dejar de hacer.
pero me da miedo porque cada vez que profundizo me derrumbo. But she's like really scared because every time she goes deeper on her feelings, she falls apart. But you know that about yourself. Pero estás haciendo afirmaciones de tú misma, sabes eso sobre ti. So your job Así que estás haciendo bien el trabajo is to figure out y estás empezando a descubrir. how you can do this work on yourself Y estás empezando a descubrir cómo trabajar esto in ways that allow you to move forward and have more balance. y en formas de seguir adelante de forma más equilibrada, Even though you acknowledge, because you know deep inside, it throws you all out of. a pesar de que tú sabes y tienes conocimiento de que estas cosas te destrozan por dentro. Because you know this. Pero lo sabes, y eso You es lo know this importante, about yourself. que lo sabes. ¿Crees que es positivo que se uno profundiza? She's asking you if you think it's positive for her to go deeper on those feelings even though it hurts. Oh, I think you might consider figuring out how to go deeper in a way that allows you to move forward. Dice que lo que él haría, lo que te recomienda es que sigas trabajando en aprofundir en ti misma, pero de una forma saludable que no te impida seguir adelante. Now, is that possible for people? Do we know this is possible to figure out how to work through our stuff and do so in a way that allows us to have safety and security to move forward, to work through this kind of stuff? Is it possible? Està preguntando si creu que és possible seguir endavant, treballar en tu mateix, tot i que et faci mal, però aconseguir seguir endavant, que això no t'arrossegui endarrere. It's possible? Yes. Okay, good. Yeah. Please. Well, of course, but together in common with other people, not a lot only on your own, alone. Diu que és millor fer això en grup i no tu sol. I struggle with loneliness. Diu que ell també ha patit sol. I don't really know how to be with people really very well. Diu que no sap realment com comunicar-se amb la gent, com estar amb la gent. Leave me alone for days with my computer and the movie and my music and Que ell està a gust estant dies i dies sol amb l'ordinador i mirant pel·lícules i estant sol. I may feel like I'm isolated and not around people, but I'm okay. Diu que a vegades es sent assolat en aquesta soledat, però que en el fons es sent bé per estar sol. At the same time, I a la vegada I'm so desperate on the inside està tan desesperat dins seu to have better connections and better friendships, and per tenir millors connexions, millors amistats, so it's like I have to balance this, try to figure out how to do it. que encara segueix intentant descobrir com trobar l'equilibri entre aquests dos sentiments. But just because that's how things are for me sometimes, Però només perquè aquesta sigui la manera com sento les coses a vegades, I must never allow that to be the end of me. no he de permetre que això sigui el final de mi mateix. I need to look at it as the beginning of what I want to be. Ho he de mirar com el principi del que vull ser. When we get to the end of the workshop, in a few minutes, we'll look at a worksheet and let's figure out the process. I quan acabem el taller us donaré unes fitxes que us ajudaran a abordar aquest procés. Please. En mi caso particular, me siento identificado con él y lo que me ha ido bien o lo que he aprendido es el dejar fluir los sentimientos, las emociones, las ideas, las visiones, no oponerme, sino dejar que fluya. That he's feeling, like in his own experience, he's feeling really related with your story and what has worked for him to let go everything, to let everything flow, and to let emotions flow, and to let visions flow and everything flow through him. That would work. Porque cuando estaba al principio de una fase como tuya de estar encerrado, sufriendo, volcándome en otras cosas, descubrí de forma natural que abriendo un boquete, o sea, dejando fluir y observando lo que fluía, era como una bola, como un globo que se iba desinflando la presión interna. That when he had a phase like what you described, loneliness and wanting to be lonely, and when he felt all that pressure, he discovered that just by letting everything flow like little slowly, it was like a balloon that was like slowly
Letting the air out. Yes, getting the air out, and the Thank you. pressure went out. Thank you. Please tell me the time. Later. 5 past half. Okay, so I'm going to say one thing, and then we're going to take a 10-minute break. So we need to be back here at 5:15, but one moment, please. Diu que dirà una última cosa i que si voleu fer un descans de 10 minuts, però que en 10 minuts justos hem d'estar aquí. Són 5 i mitja, no són 5 i 5. Half 5. What time is it now? 5:30. It's 5:30 now. Yes. Do we have extra time? Que si tenim... We can stay later, a little bit? Hi haurà algú que haurà de marxar? Perfect. Sí. Som tipus masculí? Val? Okay, so, one thing, we're gonna take a quick break and come right back, 5 please. minutes? Yeah, Vale. just go out, do your thing, come right back. I tornem. But take the stop with you. Good, good. Espera, tu, siéntate. Es que me duele. I'm gonna say one thing, we're gonna do a 5-minute break and come right back. Dialogue. Que dirà una última cosa i en 5 minuts justos tornem. Do not be deceived. No us decepcioneu I struggle a lot. per patir molt. Yesterday, Ahir, the thoughts of ending my life were so constant els pensaments que tenia sobre acabar la meva vida eren tan constants that I just, I was overwhelmed by it. It hurt me so much to have these feelings inside and knowing why I have the feelings and knowing that all I have to do is wait it out and it passed because it does. però aquests pensaments que tenia recurrents sobre el suïcidi m'estaven superant, però sé que l'únic que he de fer és relaxar-me i deixar que flueixi perquè tard o d'hora passen. I have no plan of doing that because I'm generally very happy. I no tinc cap tipus d'intenció de fer això, d'acabar amb la meva vida, perquè sóc molt feliç. I work my butt off to be good, to be healthy, to be well. Treballo i m'esforço en tota la meva vida per estar bé amb mi mateix. And what this is all about is mejores días, mejores, better days. It's about knowing that about yourself. I Better Days és sobre això, sobre conèixer-te tu mateix i saber com caminar cap a un lloc millor. I bet most people wouldn't be aware that I think about this stuff. I probablement moltes persones que em veiessin no podrien descobrir que penso sobre aquestes I coses. sometimes feel like the whole world is going to end and everyone wants to just let me die and leave me on the street. I a vegades em sento com si tot el món s'anés a acabar i ningú m'ajudés i com si estigués sol i la gent em deixés morir al carrer. But what are feelings other than the result of my thoughts? Però els meus sentiments no són més que el resultat dels meus pensaments. So if I work on those thoughts, how I think about what happened to me, how I think about how I deal with it, how I think about my reality, how I handle my situations, how I get what I need to do. I el que he intentat treballar durant tots aquests anys i en el llibre que he presentat és com caminar i encaminar-me a través d'aquests pensaments I know this about myself. i sé això sobre mi mateix. I'm the expert on me. I sóc l'expert en mi mateix. I know this is something that happens to me. I sé que això és una que em passa a mi. So I got myself tired enough, I el que faig és cansar-me lo suficient and I went to bed. i anar al llit i ja està. And I woke up after maybe 5 hours, because it's sometimes how it is for me. I m'he despertat després de 5 hores, perquè a vegades és el que em passa. I tried to go back to bed, I he intentat tornar al llit but I couldn't, so I had a day. i no he pogut i així que m'he aixecat per afrontar el dia. A great day. Un gran dia. I created it for myself because I deserve it. I l'he creat aquest dia a mi mateix perquè me'l mereixo. But also because I had to, because I have to come here and be what it came to be. Però no només perquè me'l mereixo, sinó perquè és el que he de fer, perquè havia de venir aquí. Everyone here know they have the same power to do so. Tots els que estem aquí, espero que sapigueu que teniu exactament el mateix poder que tinc jo. After our 5-minute break, I després dels 5 minuts de pausa, we're going to spend 30 minutes or so després dels 5 minuts de pausa passarem 30 minuts més o menys discussing a page from the book and having this conversation. Discutint una pàgina del llibre i tenint una conversa. And the content I want you to remember I el que vull que recordeu is what worked for you, és què funciona per tu, what gets you in trouble, què us posa en problemes,
how would your life be if you did more of what works for you and less of what doesn't work for you? Com seria la vostra vida si féssiu més del que funciona per vosaltres i menys del que no funciona? What are some ideas you can come up with that you could try to have more of what you want? Hi ha algunes idees que és el que podeu fer per aconseguir més del que voleu. The idea is how you deal with stuff, how you deal with frustration, how you deal with ups and downs, how you deal with people who aren't nice. I com lidiar amb persones que no són bones amb vosaltres, com lidiar amb la frustració, amb els problemes. And why? I per què? You said it earlier. Que ho has dit abans. You matter. I importa. You're the one in charge. I tu ets la que està You en can càrrec. decide if you want things to be better. I pots tu decidir si vols que sigui millor. What works? El que importa, el que funciona, What doesn't work? el que no funciona. How would your life be if you did more of what works and less of what didn't work? Què passaria si féssiu més del que funciona i menys del que no? What are some ideas you can come up with to do, to try, no matter how wild they may be, doesn't matter, to help make things better, to do things better? Treure idees dins vostra de com millorar les coses, no importa lo boges que siguin aquestes idees, que And why? treu-les i per què. Why? Per què? Because you matter? Perquè importeu, Because you matter? perquè importeu, Because you're worth it? perquè tu mereixes, Because you're worth it? perquè tu mereixes, Because you have value as a human being? perquè importes com a ésser humà, Because no matter yesterday, perquè no importa l'ahir, tomorrow is completely unwritten, el demà està completament en blanc. but you can own this moment like a king, queen, however you are. I podeu dominar aquest moment, podeu ser els mestres d'aquest moment. And like Viktor Frankl, who survived Auschwitz, Viktor Frankl, I tal com va dir Viktor Frankl, in his book Man's Search for Meaning, his book called Man's Search for Meaning, en un llibre anomenat Els homes que busquen la veritat, el significat, he watched people around him be slaughtered, facing their deaths and giving in. That's all they could do. ell va presenciar homes abandonant, tirant la tovallola, enfonsant-se. Let me be colorful in my illustration here. When he would see the mother bird fly over the camp that he was locked in and he could be killed at any moment, he's seeing death and carnage, the bird that flew over that had the little worm in its mouth to go feed his baby, he knew that was beautiful, even though he could be killed at any time. Are you talking about like the second world war? Està descrivint un moment en què, tot i la mort i tot i la desesperació en la Segona Guerra Mundial, una mare va anar a rescatar el seu bebè, tot i que sabia que podia ser morta, tot i que sabia que podia fallar, encara així ho va intentar i sabia que això era la bellesa. Another illustration. Un altre exemple. The fence in Auschwitz is electrified. If he touches it, he will be killed. Descriu en aquest llibre també un camp dins d'Auschwitz en què estan les valles electrificades i sap que si les toques morirà. But that beautiful flower, Això és una flor. that if he touched right here, he'd be dead. I la valla està entremig i a l'altra banda veu una flor i sap que si la toca es morirà. He still saw the beauty in that flower. I encara així veu la bellesa de la flor, tot i que sap que no la pot tocar. He survived. I va sobreviure. He survived and he changed my life by writing this book. I va llegir aquest llibre i a mi em va canviar la vida veure com ho vivia ell. Because Viktor Frankl proved Perquè el Viktor Frankl va demostrar that they can take everything from you que t'ho poden prendre tot, except your attitude. excepte la teva actitud. We're going to come back in 5 minutes. I know Tornem it's en 5 minuts 5 minutes and we come back and we're going to have the rest of the workshop. Thank you. i